بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئرز، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بی ایل اگروال کے بک کا چیپٹر نمبر 12 جو ہے نان پیرامیٹرک اسٹیٹسٹیکل میتھڈز، اس کا فرسٹ لیکچر بناتے ہیں، جس میں ہم کویشچن نمبر 1 سے سٹارٹ لیں گے۔ اس چیپٹر میں سارے ایم سی کیو جو ہے وہ ہے 130 یعنی 130۔ تو انشاءاللہ 130 ایم سی کیو کو ہم 4-5 ویڈیوز میں اپلوڈ کریں گے۔ تو ہمارے پاس کویشچن نمبر 1 جو ہے اس چیپٹر کا وہ ہے نان پیرامیٹرک میتھڈز آر بیسڈ آن، اے آپشن میں ہے مائلڈ ایزمپشنز، بی آپشن میں ہے اسٹرینجنٹ ایزمپشنز، سی آپشن میں ہے نو ایزمپشنز، اور ڈی آپشن میں ہے نان آف دا اباؤ۔ تو نان پیرامیٹرک ٹیسٹ جو ہوتے ہیں یہ کچھ ایزمپشنز کے تھرو جو ہے ہوتے ہیں۔ پیرامیٹرک ٹیسٹ جو ہوتے ہیں اس میں ایزمپشنز نہیں ہوتے، لیکن نان پیرامیٹرک ٹیسٹ میں ہمارے پاس ایزمپشنز ہوتے ہیں، اور یہ ایزمپشنز جو ہے یہ مائلڈ ایزمپشنز ہوتے ہیں، کچھ ہلکے پھلکے ایگزامپشنز ہوتے ہیں۔ اسٹرینجنٹ ایگزامپشنز نہیں ہے، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے، ایک ایگزامپشن ہے، ضروری نہیں ہے کہ بالکل ایسا ہی ہو، اس لیے ہمارے پاس اس ایگزامپشنز کو ہم مائلڈ ایگزامپشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپشن اے جو ہے یہ کریکٹ آپشن ہے۔ کویشچن نمبر 2، موسٹ آف دا نان پیرامیٹرک میتھڈز یوٹیلائز میجرمنٹس آن، آپشن اے میں ہے انٹرول اسکیل، آپشن بی میں ہے ریشو اسکیل، آپشن سی میں ہے آرڈینل اسکیل، اور آپشن ڈی میں ہے نامنل اسکیل۔ تو اس میں ہمارے پاس آپشن سی جو ہے یہ کریکٹ آپشن ہے، دیٹ از آرڈینل اسکیل، اوکے۔ کویشچن نمبر 3، adult statistics is a sequence of، option A is observations، option B ranks، option C natural numbers، and the option D is integers۔ So the adult statistics is a sequence of observation, that is, we have the observation in ordered statistics, okay। So ordered statistic is a sequence of observations। Question number 4, most commonly used assumption about the distribution of a variable is, number A option is continuity of the distribution, number B option is symmetry of the distribution, number C both A and B, number D neither A nor B। So the correct option is option A, that is continuity of the distribution। Most commonly used assumption about the distribution of a variable is continuity of the distribution, okay। Question number 5, the term dirty data implies, option A is contaminated data, option B is inaccurate data, option C is data with outliers, option D is all the above। So the correct option is D, that is the term dirty means contaminated data, also inaccurate data, as well as data with outlier is known as dirty data, okay। Question number 6, the concept of asymptotic relative efficiency was given by, option A میں ہمارے پاس ہے جین گبنس، آپشن بی از ای جے جی پیٹمین، آپشن سی از اے ایم موٹ، اینڈ دا آپشن ڈی از ایف ویلکاکسن۔ دا کریکٹ آپشن از بی، دیٹ از ای جے جی پیٹمین۔ ونس اگین ریڈ دا کوشچن، دا کنسپٹ آف asymptotic relative efficiency، the relative efficiency, asymptotic relative efficiency concept was given by E.J.G. Pittman, okay। Question number 7, relative efficiency in non-parametric tests is the ratio of, option A is power of 2 tests, option B is size of 2 tests, option C size of the samples, option D all the above۔
The correct option is C, that is size of the sample. Relative efficiency in non-parametric tests is the ratio of size of the samples. Okay. Question number 8. Most frequently used method of breaking the ties is option A is mid-rank method, option B is average statistics approach, option C is to omit tied values, option D is most favorable statistic approach. The correct option is A, that is mid-rank method. Most frequently used method of breaking the ties is mid-rank method. Okay. Question number 9. Kolmogorov-Smirnov test is based on the theorem given by option A is N.V. Smirnov, option B is A.N. Kolmogorov, option C is Kolmogorov-Smirnov, option D is Glivenko-Kentidi. The correct option is D, that is Glivenko-Kentidi. Okay, the theorem that was given by Glivenko-Kentidi, on this base the Kolmogorov-Smirnov test is introduced. Okay. Question number 10. Kolmogorov-Smirnov test is useful as a test of goodness of fit. Option B, a test of identicalness of two populations. Option C, a measure of confidence band. Option D, all the above. The correct option is D, that is all the above. Kolmogorov-Smirnov test is useful as a test of goodness of fit, also a test of identicalness of two populations, and a measure of confidence band. So the three options A, B and C are the correct options. Okay. Question number 11. If the observed and theoretical cumulative distribution functions are, this is the observed cumulative distribution function 0.038, 0.066, 0.093, 0.177, 0.288, 0.316 and 0.371. Also the theoretical cumulative distribution function is 0.036, 0.042, 0.129, 0.159, 0.243, 0.275 and 0.238. Then the value of KS test statistics DN is, अच्छा तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है इसकी जो वैल्यू है DN की वो हमारे पास बनती है कौन सी, ऑप्शन नंबर A, that is 0.133. If you want the solution, then you should understand about the formula of DN. If you can't do it, I will try my best for the solution, but here is no need for this one. Okay, that's why I'm leaving the solution. Question number 12. Kolmogorov-Smirnov test is a one left-sided test, one right-sided test, and option C, two-sided test. Option D is all the above. So this option, yani option D, is the correct option because Kolmogorov-Smirnov test is also two-tailed test, also right-tailed test, and also a left-sided test. It could be of these three. Okay. Question number 13. Ordinary sign test utilizes option A, Poisson distribution, option B, binomial distribution, option C, both A and B, and option D is neither A nor B. Ordinary sign test utilizes binomial distribution, so the option B is the correct option. Question number 14. Ordinary sign test considers the difference of observed values from the hypothetical median value in terms of option A is signs only, option B is magnitude only, option C sign and magnitude both, option D none of the above. So the correct option is A, that is signs only. Okay, ordinary sign test considers
the difference of observed values from the hypothetical median value in terms of signs only. Okay. Question number 15. Wilcoxon sign rank test considers the differences xi minus m naught by way of option A is sign only, option B is magnitudes only, option C is signs and magnitudes both, option D is all the above. So the correct option is C, that is signs and magnitudes both only. Both. Okay. Wilcoxon sign rank test considers the differences of xi minus m naught by way of signs and magnitude both. But we have listened that in the question number 14, ordinary sign test consider the differences of observed values from the hypothetical median value in terms of signs only, and the Wilcoxon sign rank test consider the signs and magnitudes both. Okay, you should learn this difference between the Wilcoxon and ordinary sign test. Question number 16. If there are zero differences in sign test, they may be option A is discarded, option B is treated half of them as positive, option C is treated half of them as negative, option D is all the above. So this option yani option D is the correct option, because if there are zero differences in sign test, so they may be discarded. It is a good and correct option. Also, if there is zero differences, it means the half are positive and the half are negative. So option A, B and C are correct options. Okay. Question number 17. If in Wilcoxon's sign rank test the sample size is large, the statistic T steric or T plus is distributed with mean n into n plus 1 by 4, n into n plus 1 by 2, n into 2n plus 1 by 4, n into n minus 1 by 4. So the correct option is A, that is n into n plus 1 divided by 4. If in Wilcoxon's sign rank test the sample size is large, the statistic T steric is distributed with mean n into n plus 1 by 4. So the formula for mean is this one. Okay. Question number 18. If the sample size is large in Wilcoxon's sign rank test, the statistic T plus is distributed with variance. What is the formula of the variance? Option A is n into n minus 1 into 2n minus 1 divided by 24. Option B, n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 24. Option C, n into 2n plus 1 divided by 12. Option D, n into n minus 1 into 2n plus 1 divided by 12. So the correct option is B, that is n into n plus 1 into n 2n plus 1 divided by 24. So the variance can be calculated by this formula. Okay.